наоборот. Да, Да наоборот, и да, да, так, понятно. Нет, ну на. Ну, наоборот, значит, да. Ну да. Кстати, точно, да. Ну ладно, понял.
Знаем, где это есть. Тройка, надо. Нет. Да нет, он не делает. Взялся ли? Не знаю. Просто это, да, понятно. Наоборот, потому что да. Да, наоборот, да. Эй, держи здесь еще ничего. Он тебя понял, что да. Ладно, все так. Да, наоборот. Да, наоборот. Понял. Наоборот, просто да, конечно.
Чё? Ну да, так это единственный самый, да. И чё, нормально, как бы, ну да, вот это было. Ну нет. Ну да. Наоборот, значит, играет она там, да. Наоборот. Ну нет, ну надо. Нормально. Да, наоборот. Так это надо наоборот. Да наоборот. Да наоборот. Да наоборот. Наоборот, нет, он понял тоже. Троллит он себя, да, троллит она себя, да. Нет. Он
наоборот, значит, наоборот, тут уже. Ну, они просто в силу. Ну вот это ведь ну вот это дурно на самом деле. Это что, да. Мотор не имеет этого? Ну нет, в чем проблема такая? Да, вспомнил. You're trying to build something great. Do you write code? Tab 9 helps you code faster. Using artificial intelligence, Tab... One of our most popular videos of all time is called How to Read Notes. And this tells me that there are a lot of us out there that want to learn about reading notes and how to do it better. So I thought it would be a great idea to create another video on how to read notes. So we're calling this one How to Read Notes Part 2. Before we dive into all the new stuff, all the new tips and tricks, and even we're going to repeat to help you read notes more efficiently and faster and actually maybe have fun while you're doing it. We're going to review a couple of the main points from our previous video, just as a little refresher course for those of you that might be joining us for the first time. So in notation, we have something called the treble clef. And the treble clef, it's just so pretty. It's got a nice little curl and swoop, and that usually means you're going to be playing with your right hand. We also have a symbol called the bass clef, which kind of looks like half a heart with dots, or like an ear, whatever you want to go with. That's called the bass clef. So the treble clef usually means we're going to play with our right hand, and the bass clef usually means we're going to play with our left hand. Now, the treble clef and the bass clef each live on a series of lines and spaces. So there's always going to be 5 lines and 4 spaces for the treble clef, and 5 lines and 4 spaces for the bass clef. And they live together on something called the grand staff, which is all connected beautifully like this, and it creates basically the template for all the music we're going to play over there at the piano. So, one of my favorite notes, and before we even get into all the other note names, we're going to talk about middle C, because middle C lives outside of the lines and spaces of the treble clef and outside of the lines and spaces of the bass clef, and it's a super important note because it connects the 2 clefs. So here's what I mean. When you see a note that lives on a line below the treble clef, it's kind of like they're like in no man's land, it's middle C. So you see one line extra, it's a little short little line, there's a note on it, below the treble clef, that's middle C. That tells you to play the C in the middle part of your piano with your right hand. Now, you might see a note above the bass clef, again, on its own little line, kind of in no man's land again. This is also middle C. So, when you see that, you're going to play the note in the middle part of your piano with your left hand. So this is C, you're going to play with your left hand, middle C, see it written kind of close to the treble clef, you play with your right hand, same note. Now the beautiful thing about middle C is that you can take that as a starting point and simply count up your alphabet to get all the note names for all the notes in the treble clef. So middle C is C, you just keep going, D, E, F, G, etc. until you run out of lines and spaces. And those are the treble clef note names. You could do the same thing with the bass clef. You can start on middle C and this time work backwards, down from middle C. C, B, A, G, F,
until you run out of space. Those are the note names. It's that simple. It's how it works. Back in the good old days when I was taking music lessons, I was taught to use acronyms to figure out the note names. So for the treble clef, I had FACE, F-A-C-E, for the spaces, and every good boy deserves fries for the lines. And for the bass clef, I had all cows eat grass for the spaces, and good boys deserve fries for the lines. Now, the cows eat grass for the spaces, and good boy. The bass clef, I had all cows eat grass for the spaces, and for the bass clef, I had all cows eat grass for the spaces, and good boys deserve fries for the lines. Now, that's eat grass for the spaces, and good boys deserve fries for the lines. Now that's great, but it creates a misconception that somehow the treble clef and the bass clef are their own separate things. And it was taught to it's how it works. Back in the good old days when I was taking music lessons, I was taught to use acronyms to figure out the note names. So for the treble clef, I had FACE, F-A-C-E, for the spaces, and every good boy deserves fries for the lines. And for the bass, F-A-C-E, for the spaces, and every good boy deserves fries for the lines. And for the bass clef, I had all cows eat grass for the spaces, and good boys deserve fries for the lines. Now that's great, but it creates a misconception that somehow the treble clef and the bass clef are their own separate things. And as you noticed with middle C, they're not. It's all one. I'm not really sure the right word to use there, but you get what I'm saying. So one of the most revolutionary discoveries I have ever made about sight reading is that you don't actually have to read every single note. Let that sink in for a minute, because I was raised to believe that I had to just see those notes on those lines and spaces and have it memorized. And guess what? 5 years, 10 years, 12 years, 15, maybe even 20 years later, that's not how I get through reading music. I guess. I cheat. And when I figured out how to do that, suddenly sight reading went from being awful, an awful experience, to being something I actually enjoy doing. So I'm going to teach you how to see all those lines and spaces and all those notes on the staff and actually make sense of them quickly. Okay, so the first is landmark notes. And this is going to be what all the other notes. Now, when I say landmark notes, I'm just referring to a couple of notes that you really memorize and make best friends with on both the treble and bass clefs, because you can do. So we've talked about middle C already. That makes a fabulous landmark note. When you see that one, you've got it memorized, you know what it is, you know where it is, you know how to play it. A great landmark note for the treble clef, in addition to middle C, is the G line, because G, this is a fun fact for you, the treble clef has a nickname, and its nickname is the G clef. And look at that sweet little curl of the treble clef. It actually wraps around line 2 of the treble clef, which is G. So it's really easy to kind of memorize that the second line up from the bottom is G. So lock that down. I also like to use high C as my next landmark note. High C lives the second space down from the top of the treble clef, right there, and it's just easy for my eyes to kind of gravitate there. So when I see a note there, I just know that's high C. The C above middle C. So if I have those things memorized, it's very easy to then kind of guesstimate my way through the rest of the notes. So this is where we're going to take our landmark notes information and tie it into the wonderful world of intervals. So intervals is just a fancy way of saying the space from one note to the next note. So you might see our best friend middle C, and then you'll see a note just after it. Now they can be separate, so you can see a C. I'm going to play it. Middle C, and then next to that, you'll see a D. I'm not seeing that note. I'm not seeing D and going, that's a C and that's a D. I'm seeing it and thinking to myself, that's C, and the next note is just one up from C. So people
People always ask me what app I use to make my videos, and the truth is, it's so easy, it's almost embarrassing. So I use Vimeo Create, and it kind of does the editing for me. I just pick the photos, the videos, and then add text. I choose from literally tons of options for style and music, and then Vimeo Create takes over. It does the cuts, the audio editing, the transition, every little detail you can think of. That's my secret. So if I see a whole sequence of notes that are moving in little steps like that, from a line to a space to a line to a space to a line to a space, I'm not reading them. I'm reading the first note, C, and I'm just moving my hand up with those notes as far as they go. And if they're moving backwards, if they're moving down, it's the same thing. I just simply move my hand back down in steps. I read that first note, and I move my hand back down in steps. And that's really the long and the short of it. Now, these notes can be kind of separate, so C, and then over there we've got our next guy, which is just a step out, which is going to be D, because I know my musical alphabet. Or they can be right touching each other, which means you're going to play them at the same time. The next interval I want to look at is the third. Now, thirds are really quick and easy to identify. You can tell a third right away because it always goes from a line to the next possible line, or a space to the next possible space. So that shape always looks the same. So let's say I see a note pop up on the treble clef. It's on the second line. That's the G line because we've memorized that as a landmark note. Yay! And then I see another note pop up after that, and it is on the line above the G. I'm not reading that note. I'm aware that I'm playing G, and I'm aware that the next note is a third above that, or a jump. I call it a jump because we're just skipping a note, we're jumping over it. That's how thirds work. It's amazing. So if you see a line to a line or a space to a for fourths, let's head to the bass clef because we've got to practice there too. We're going to build some fourths in the bass clef, but first we need to select some landmark notes. So, but let's add a couple more. I like to, because you guessed it, the bass clef has a nickname, and it's third of note. I'm aware that I'm playing G, and I'm aware that the next note is a third above that, or a jump. I call it a jump because we're just aware that the next above the G. Yay! And then I see another note pop up after that, and it is on the line above the G. I'm not reading that note. Or a jump. I call it a jump because we're just skipping a note. The thirds work. It's amazing. So if you see a line to a line or a space to a space, you know what to do. So for fourths, let's head to the bass clef because we've got to practice there too. We're going to build some fourths in the bass clef, but first we need to select some landmark notes. So, middle C, obviously. But let's add a couple more. I like to use F because, you guessed it, the bass clef has a nickname, and it is the F clef. And that's because that big circle part before you kind of go into the half part is on the line that is the note F. So we can just see the second line down from the top and be, that is F. I also like to use low C as a second space up from the bottom of the bass clef. Just quick and easy for me to see that and know what note it is. So there's your landmark notes for the bass clef. A fourth in the bass clef, or treble clef, doesn't matter where you are, a fourth simply is a little bit further apart than a third. And you're going to notice that a fourth always goes from a line to a space, or a space to a line. So let's build a fourth. Let's use low C, which is the C below middle C. And we know that we're not playing a third because this next note isn't on a space. It's on a line, and it's a little stretchier, a little bigger than that third looked. So we have a fourth. I didn't have to read it. I mean, kind of cool because that F actually sits on a landmark note. So I've kind of memorized it, but that's how a fourth sounds and looks. And you can have those anywhere on the bass clef. Anytime you see that shape, read the note that's closest to your landmark note, and then build spatially on the keyboard the fourth below that. Now fifths. Fifths are my favorite because they're actually, I feel like they're pretty easy to read. They're just like an expanded out third because like thirds, they always move from a line to a line or a space to a space, but they're too far apart to be a third. And so that's how you can quickly and easily identify a fifth. So here are some examples of what fifths will look like on both the treble clef and the bass clef. When you see these, simply pick the note that jumps out at you that you've memorized as one of your landmark notes, and then create that shape above or below it. So C, middle C and treble clef, and I see this next note here, boom, I've got a fifth.
Okay, so now I'm going to see, let's do G in the treble clef. And then the note just past that. It's quite a distance. It's also a line note. It's a fifth. So it'll be a little bit of trial and error, but this is kind of how I go through it. Sixths. That's a hard word to say. And sixths are not terribly difficult to notice either because they're just a little bit farther apart than a fifth. And we're back on our line to space or space to line concept for the sixths. So if you see notes that are kind of far apart and you notice this one's a line one, this one's a space one, chances are it's a sixth. Find the nearest landmark note, use it to help you figure out the first note of your sixth, and you're good to go. Sevenths. Now this is where things can get kind of tricky because this is a big space, and I find that the notes that are close together are really easy to figure out, but when you get to these more sort of spread out distances, it's a little bit more challenging, and that's okay. You have a few ways you can approach this. You can notice that the notes are looking pretty far apart. Let's go from C all the way up to B. So you can see that's a big distance, it's a big gap. So I might notice that I have a landmark note right above that B. So I'll go, okay, well I know middle C, and I'll play that one. And the next note, well there's my landmark C up there, and this one's just one below it. It's backwards using those landmarks. It's all about combining your skills in a way that works really well for you. An octave, or an eighth, it's really far apart. So you can kind of use that as your guide. Go, well, those notes are quite a distance away from each other. If you see an octave shown in the treble clef, maybe middle C and then high C, those are both landmark notes. Maybe you see it on E, and then the E above that. So I would use my middle C to help me read this E, and then C, D, E, and then I would use my landmark note of C up here with C, D, E. You could also use your acronyms. Honestly, every time I teach a lesson on how to read notes, I'll give an idea, and then the student always has the feedback to say, like, I used to do it this way, or this I found really helpful. There are so many ways you can approach reading notes, and I think the most important thing, I said it earlier, is just allow yourself to get creative and mix and match different thinking in a way that works for you, so that you're not sitting there going, every good boy deserves time, but you're able to move more quickly and efficiently. So we've talked about intervals and how to quickly identify them and recognize them and understand how to play them. We talked about landmark notes and how landmark notes can help us to just quickly figure out certain notes without having to read every single one of them. And then finally, look for patterns. A lot of times music will have, oh, we're just moving up in steps, up and down, up and down. Read the first note, follow the pattern as it moves up and down. And then just pay attention. Are the notes stepping up and stepping down? Are they moving in thirds and skips? Just negotiate based on ups and downs, intervals, and using those landmark notes. And honestly, a combination of those things, you're going to be sight reading music like a boss in no time. So to put this all into practice, because I can talk and talk and talk and talk till the cows come home. Is that still a saying that we use these days? I don't know. All you do in your DAW, whatever DAW it is literally just drag and drop. You can drag one of these chord progressions in. Boom, just like that. I have family that is dairy farmers. The cows go out and then they come home. It can take a while. We can talk about this for a long time, but what you really need to do to get good at sight reading is simply practice the skill. So I've got a piece of music that we're going to look at. We have intervals, lots and lots of intervals, because that's what music is made of. We've got treble clef note. Наоборот, ну да, так это он имеет в виду, да, себе разрешить что-нибудь, ну да, это он имел в виду. А, это типа это, да. Потому что, ну это и он сам. И что это будет, ну наоборот, да, наоборот, только да. Ну ладно. Да нет. Комментарий-то нельзя там делать еще. A jump. Call it a jump because we're just skipping. That's how thirds work. It's amazing. So if you see a line to a line where Ну наоборот, ага, так это есть. basement for fourths.
Let's head to the bass clef because we got to practice так there это too. естественно самое, да. Да, народ, да, вот это есть. Ну, кстати, да, ладно. We're going to build some forms today. Смотрим. Немножко, да, не трать мою жизнь, мою не трать. Нормально играть, значит нормально, да. Себе так говорит просто, да. Ну да, это, да. Ну она себе так думает просто. Да, да, конечно, да. Ну, давай, да, да, да. Ну, наоборот. Ну, наоборот, значит, да. What's up, my piano friends? Zach Evans here, and today I'm going to show you the perfect morning routine beginners. A 10-minute simple but powerful piano workout plan that'll help you develop effortless, confident, and beautiful playing on the keys, even if you have a crazy busy schedule and not much time to practice. Exercise 1 is a simple but powerful exercise to help you develop your piano technique. Exercise 2 will help you quickly learn chords for action on autopilot. And exercise 3 is a fun drill to help your improv skills even in your life. And stick around to the end to get the 5-7 motivation method goal sheet to help keep you white hot motivated to practice every single day, even if you've had trouble sticking to a consistent practice schedule in the past. All right, I'm excited and ready to go. Let's get started. All right, so the first section of this morning routine is the 5-finger drill technique exercise. It only takes about 2 minutes to complete, but it's a very powerful exercise that turns sloppy, choppy playing into smooth, even. Time will solve any weak pinky issues you might think you have. All right, so the exercise itself is pretty simple. Play up toward twice. So it looks 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1. 1, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Then we move our thumb up to E, do the same thing until we hit our E. Now, the notes are not the most important part about this exercise. The important part is the form and the wrist motion to use, and let me show you what I mean. Now, if your fingers are nice and curved like this and you start playing the exercise, the first 4 notes are fine. But as you'll notice, if your pinky is curved, you'll miss this last note. It's literally not long enough to reach this last note. So what most beginners do is most beginners straighten their pinky to reach the note. And a straight pinky is a weak pinky, and it's bad technique. And it leads to sloppy, choppy playing and this very uneven sound that you typically hear in a lot of beginners. It sounds something like this. Instead of the smooth,
some people call this weak pinky syndrome, but it's actually very, very easy to fix. All we do is whenever we're playing toward our pinky, we move our wrist down and out as we play. And as you can see, with our wrist over here, down and out, now our pinky can stay nice and curved and strong to play this G, and you don't get that weak pinky sound that a lot of beginners have. And then as we move back towards our thumb, we rotate our wrists up and in to complete a circle. So as we move our wrists and do the whole exercise, our wrists will be making these circles down and out, up and in. It looks something like this. So instead of thinking about this exercise as playing notes with individual fingers, which sounds sloppy and choppy, instead you want to think of it as if you're playing the notes with your wrists and your fingers are simply transferring the weight from your wrists onto the keys. And it leads to a very smooth, even, and confident sound. And on top of that, this is the only way you're ever going to be able to play at really fast speeds and have a smooth sound. It's so crazy to me. I see all these videos on YouTube that give out these little finger exercises and they only show you the notes and not the technique to play them correctly. And so a lot of beginners, they just memorize these kind of random series of notes and then they drill in bad technique habits that are really, really annoying and frustrating to correct later on. So be super diligent and make sure you're using proper technique right from the get-go. And of course, once you're done with the right hand, you can do the exact same thing with the left hand. So for the left hand, we're going to start with our pinky on this C, and same thing. So it's just going to go up and down twice. And then repeat the same thing with your pinky on D, and then E, and then F, all the way up until you get to the higher C. Of course, always using proper technique. Now this exercise is simple but very powerful, okay? It only takes like 2 minutes a day, but you would be amazed on how much more smooth and confident and even students sound even after just a few months of practicing this a couple minutes a day. All right, next up is step 2, where I'm going to show you a powerful exercise to make your chord changes in songs automatic and effortless. But before that, now would be a great time to download the cheat sheet. We're going to be using it for the rest of the video. So click the link, enter your name and email, click submit, and you'll go to this page where you can download the cheat sheet here. And while you're there, you might as well also download the close chords cheat sheet, motivation method, gold sheet. We're going to be using both of those later on. Alright, so now that our fingers are nice and warmed up, we're going to cover a 4-minute practical exercise to drill chord progressions into your brain. And when I say to use actual chord progressions that you find in, what I want you to do is I want you to go to a website called ultimate-guitar.com. And up here you can use All of Me by John Legend. Click on it, and if you see all the chords in the entire song, simplifying down here to simple chords, and then go through the chords and find the. Now, for most songs out there, they'll repeat the same 4 or 5 chords over. You can see we have E, G, D, and then it repeats D, E minor, C, G, D. Chords, go and find your E minor and D. You can even print off the cheat sheet, cut out the chords with the scissors, and put them right on chord progression. C, G, D. Now the great part about the close chords cheat sheet is the keyboard, E minor, C, G, D, which is very challenging for beginners, and instead the chords are all going to be right next to each other. So, E minor, C, G, D. Now if you don't know what a chord inversion is, don't worry about it. You can simply just follow the chords on the cheat sheet and they're going to be correct for you automatically. Okay, so to learn this chord progression, don't just start randomly practicing. Instead, you want to use the added chord strategy learning method to make it nice and easy for you. So here's how it works. First, you're going to take only the first 2 chords of the progression, E minor and C. And you're going to practice just those 2 chords over and over. So E minor, C, E minor, on and so forth. Now once you have those 2 chords kind of down pat, then you're going to add the next chord, the G, onto the end. So it's going to look like this. E minor, C, stop. E minor, C, stop. And keep practicing that until you have it good. Add the E minor, C,
Now we just add the left hand. It's pretty simple. We're just going to play the root note E, C, D, E, C, D. And we put it together with our right hand. We don't want to try to put it all together at the same time. It's going to be way too fragile. We want strategy. So first we're going to start off just E minor, E minor, C, minor, C, third chord, the G. So E minor, G, G. Practice good, and E minor, G, D, all together. Now this is going to go and feel on any rhythms to these chords, and I'm good. So you can start playing and actually play the song. What would I do without your smile kicking me out? Stick to one chord progression. You start with this song, All of Me, and maybe work on the right hand. Then day 2 you add in the left hand. Day 3 you get hands together. Day 4 you can start adding the rhythms, and by day 5 you can play the song. And think about it, even if you only learn one song a week, after a year, you will be able to play songs after. You can actually start playing gigs if you wanted to. It's a very powerful way of learning. All right, so next up, we're going to talk about an easy improvisation drill you can start using today, even if you've never done any improv in your life. In depth into technique and all the learning strategy correctly and stopping bad habits before they start. If you could hit that like button, I would really. Alright, the third and final section to this morning routine, I'm going to show you a improv drill for your improv skills over time. For your left hand, it's pinky on C, thumb on G, and simply all that. Then for your right hand, you play chord, and it's going to sound, show you what I mean. And you can literally play any white notes on. Good. 4 minutes a day, make up whatever you want, be creative, put some of your own style, go-to riffs that you like to use when you improvise. Alright, so next up, method, a system I dialed in, and first size are you most? Is it the 5-finger drill? Leave a comment and let me know. Alright, next 5-7 motivation method, keep you 1 through week 12. So when you sit down at the piano, you put boxes for week 1. Then the second day you practice tally mark in the box. Goal is to get 5 tally marks a week. Once you cross off the box, and you're good. Tallies, 1 for each day, even better. But the truth is, life is busy, and if you can only get 5, it's no big deal. You're going to be just fine. And as you week after week, month after month, and you start building momentum, harder to stop because you're going to feel so motivated, and you're going to see how far you've come so far. And once you complete the 12 weeks of this routine, effortless your piano playing becomes. And please, I'm begging you to take the 2 minutes to print this thing off, tape it right up by your piano, and track your progress. Crazy to me to term consistency between students who use the goal sheet and students who don't. Confident if you're going to be on the keys if you complete this one. By the way, if you like this style of teaching, hit that button and hit the bell to get notifications as a student. I'd really hate for you to miss out on a future video, the victory of your piano. Alright, so here's our time. Thanks a lot for watching. Peace out. Я хочу более 20 щиков. Друзья, всем привет! В деле одна новая инициатива за лайки. Наливайте себе чай, нового просмотра. Многие задания имеют альтернативное рождение. От этого зависит не только вознаграждение, но и судьба персонажей. Делать. Давайте вернемся на метеостанцию, судя по всему, через этот туннель, и попробуем там перейти на локацию окрестности Затона. А, ну нет, наоборот, ну вот это и есть он самый, да. Да наоборот, да наоборот, да, я понял. Думаешь? Ничего не значит, ничего не стоит.
И там, в свою очередь, дойдем до хутора. Потому что на хуторе есть кое-какая информация. Техника у нас, к сожалению, нет. Да, я прям нужен, давай покушать. Тут даже ящиков нет, чтобы что-то зеленое есть дело. В смысле, чинят? Как это нет? Но, хорошо, отремонтируешь что? Если так, у кого-то из них, наверное. Ну, док у нас продает, видите. Вот синтетическая прокладка. Там еще было прорезиненный дефолт. Да, прорезиненной ткани нет? Или мне только одной детали? Просто такой хороший костюм его. Ага, синтетическая подкладка. Ага, то есть все-таки нужно. Так, дед, ну продай мне. Не продает. Забей. Слушай, что бы следовки опять? Выпьем? Ну, тут там диалог, он не пьет и все, тут самостоятельно починимся. А ладно, начался. Ну, елки-палки. Давай переживай. А я выпил гир, чтобы на перегрузе не бегать. В итоге наоборот, только хуже себе. Лес стоит 220 всего лишь. У него, кстати, все дешево, видели? Энергетик тоже копейки. Опять-таки покупаем. Потому что вообще я бы хотел улучшить свой костюм. Севу. Но видишь, у меня точно было много улучшений, поэтому не тороплю покупать у него все его улучшения и тратить. Говорил, Геркулес возьмем. Все, закупил себе. Время, кстати, темень. Господи, неужели тут ничего нет? Ну, конечно. Ну так. Все правильно. А могу ли я, кстати, вернуться? Даже свет за собой не потушили. А, свой ноутбук, не более того, не забрал. Что там? Оружие. Жалко. С другой стороны, а что с этим делать? Черт его знает. Ну ладно, в любом случае, отсюда я ничего не беру. А, кое-что есть, то это кое-что верно. Наверное. Вот это меня шандарахнуло. Тоже наверняка, где конкретно не ясно. Вот что-то пикает, а где не понятно. Вот ящик. Вот такой простенький хабар. Ничего необычного. Тоже простенький. Все, заходим в туннель. Надеюсь, что переход обратно работает. Переход вроде бы был где-то в этой стороне. Все, не идет он обратно. О чем мне рассказывали? Тоже какая-то такая ситуация. Ну и все, получается, что бесполезно все, что я только что сделал. Надо идти и крутиться вокруг дуба. Темно, ужас. Что, пробуем? Ага, ну типа сработало. Звуки плюс какие-то. Ребята, шоу переход, все за мной. Какой-то секретный телепорт. 5. А кто это там? Это не окрестности Юпитера. Мы на Затоне. Следуя инструкции. Показалось, что какой-то тип в плащи. Глава 3. Чума. Следовать за капитаном. Это что, типа телепорт, с которого я вылез? Могу ли я обратно залезть? В окрестности. А почему я там не могу перейти обратно? А, причем он показывает, что тут, видишь ли, есть переход. А вот тут его ни хрена нет. Ну, что за странность? Разведчик, ты где? Не отставай. Так и надо. Сейчас я приду. Охотник за хабаром, хват, от товарищей по ремеслу. Время, кстати, 9 часов. Что так светло? Надеюсь, до полной темноты в воде. Что за знаки вопроса? Дополнительное задание. В итоге мы идем в сторону лесопилки. Так и надо. Я точно кого-то слышал. Но с нами лучше не связываться. Говорить с капитаном. Вот мы и на месте. Что у него торчит? Баллон? Ничего себе. Это значит, в окно будет смотреть. Не будем подбирать. Ибо мы имеем в виду. Просто кровать лежит. Как будто бы, чтобы я в нее что-то ложил, но не работает. Кровать есть. Каков донести? Очередные форс-мажорные обстоятельства. Чертова зона. Телепорт выбросил нас не там, где планировалось. Но и не так далеко от цели. Заказчикам придется запомнить. Почему нельзя было нанять проводника? Напоминайте, что наше мнение будет они знать. Что в этом плохого? Тем лучше. И лучше. Потому мы осели здесь. Наша задача сейчас продолжить путь к заводу. Но перед этим придется снова. Я должен отчитаться о причине нашей задержки. Ладно, ты. Насколько мне известно, здесь должно быть сталкеров, расположившихся на заброшенном пароходе. Легенда у тебя. Сталкер-бродяга. В зону за хабаром, чтобы погасить долги. Притворить, что тебя здесь служат или враждуют. Надо быть в курсе, что делается у нас в тылу. Не забудь расспросить местных и о Константине. Скажешь, что это твой друг. Действуй. Честно. О, презентуют локацию снова. Сталкер с собакой. Особенно атмосферно. О, а на земснаряде у нас наш знакомый огонек, плюс какой-то сталкер. Спрятать, что Скадовск заброшенный. А там случайный череп бороды лежит. Все растом мхом заколочено. Говорят, кстати. Это что там за туши? Охренеть, сюда просто так не пройти. Это то самое место, где снурки живут, где надо было попасть сразу на Шевченко нет. Так, ребят, мне бы я... Да как-то особо нет. Что интересного поблизости? Я на Затоне бывал, конечно, и не раз. Только тогда это был другой, сталкеров было больше. Эти годы много поменялось. Говорят, на Скадовске в пещере под сгоревшим хутором. Но туда еще пролезть надо. У старого земснаряда тоже поищи. Там я когда-то хороший артефакт выловил. Саня инвалид, я ранен, помогите. Который переносимый вес повышает. Вообще, задерживаться здесь не советую. У нас другая цель. Возможно. У него ничего спросить нельзя. А тут, в принципе, тоже ничего особого. Так, поспим тогда до утра. Тут хоть и как-то ночи светлые, но все равно спать надо. Опять Саня инвалид. Все, светло. Дополнительное задание? Какое? А, Райнис. А это не на время, кстати. Так, ну все, конкретно. Масло и солидол. Погиб стал. В смысле? Из-за того, что я... Мне вообще интересно, квест вообще далеко не сразу делаю. А транспорт, судя по всему, как раз таки надо восстанавливаться. Правильно понимаю? Да, без колес был. Девайтесь! А, в смысле граната не убила? Ни одного. Стой, кто здесь один? Смотри, как бы вот, смотри, ты родился мужчиной, понимаешь? Мужской особь, если в нем мужика нет. Понимаешь? То есть, как бы, то есть, ну пойми правильно, женская особь, ты как не будешь относиться? Или там, напарница совершила работу, она тоже понимает. Ну, то есть, как раз это, не то, что это там, да. То есть, как ты к ним будешь относиться? Что тебе надо-то? Как бы, как жизнь прожить и правильно, да, понимает? И про это сказано очень много, как, да, понимает. Оказывается, их надо просто беременеть. Как бы, если ты, значит, их надо способствовать тому, чтобы их муж их забеременел тогда. Понимаешь? То есть, да, чтобы у них все было. Тогда идет, ну, отцветит. Нет, не наоборот, тогда он идет. А, ну у тебя, ну смотри сам, меня не касается это. Я просто тебе все. Ну, зато она понимает, он тебя, да, понимает.
Амебы там, да, он тебя понял. Ну, неважно, меня это не касается. Это очень серьезный вопрос на самом деле. Вообще просто, да, миллионы получают. Ну, я понял, шутка это, вот, конечно. Я просто, ну, нет, конечно, не серьезный вопрос, да, так просто. Да. Ну, вроде как так, но это не, да. Ну да. Наверное. Тебе было бы выгоднее, если бы они как мужики все работали, правильно? Ты имеешь в виду? Не просто начальник, а работодатель. Ну да, типа того. Ну да, типа того. Ну, наверное, нет. Не знаю. Я про это вообще как бы, ну я думал, ну мне как-то, я не работодатель, мне на это наплевать, понимаешь? Я тебе одно могу сказать, работает мужская тема, короче, да. То есть я думаю, что женщины много не работают, как бы вообще в целом, и как бы тем более, если гипотетически даже, да. Наверное, думаю, сам. Да, понимаю. Наверное, не знаю. Ну, получается так, геометрия такая. Понимаешь? Ну да. Ну, наверное, я не буду тут ничего говорить. Ну, вот так вот получается, что ты. Значит, они, да, вот так вот именно так вот и получается, да. Нет, если ты не работодатель, все вообще ничего не... Ну, ушли, все забеременели, и все, тебе какая нахер разница. Ты же не будешь им платить, например, понимаешь? Что, да, понял. А если ты работодатель, вот тогда да. Понимаешь, у тебя фирма, уже 10 человек женщин. По закону ты не имеешь права их даже отказать им, если они соответствуют должности. Ты их принял, они тут же все забеременели. И ты им должен всем платить. Даже не муж, да, понимает он, да. То есть, да, у тебя нету этих 10 человек, ну, у тебя государство чуть помогает, да, наверное, да, понял. Ну, да. Ну, наверное, да. Вот я не знаю, да, вот это интересный вопрос, да, сложный. Ну, как бы, да, понимаешь. По сути, да. По сути, единственное назначение, то есть, женщина в нормальном виде, она беременеет практически сразу же, когда может, да, понимаешь? Это, да, понимаешь. И это хорошо даже, наверное, скорее, чем плохо. Но она не просто беременеет, она еще и привязывается. И как бы, типа того, ну как вот объяснишь-то? Она еще и замуж, она еще создает там, типа того, да. Типа этого, да, организм, да. Ну, просто, да. Ну, у тебя просто свое понятие. Понимаешь, у тебя хороший вид, это, ну как бы понимаешь, с мужской стороны зрения, да, то есть как бы, да, типа того, да. Она понимает внешний фактор, так скажем, да, наверное. Ну, нормальным видом, значит, еще подразумевает, что она какая-то боязливая, что она какая-то, да, какая-то, просто так тебе не дастся, так скажем, да, что ее надо долго совращать, и она не совратится, пока ты ее не купишь полностью, да, типа того, да. А еще лучше она просто, да, типа того, поняла, она тебя просто, да. Ну, наверное, как-то так. Ну, ладно, поняла, да. Ну, да. Ну, смотрите сами, короче, да. И я ведь не женщина, вам-то виднее, ведь, да, понимаете, ну, как скажем так, да. Ну, не важно, ну ладно. Нет, теоретически-то это, мне не кажется, что-то еще вопросы какие-то есть. Да, то есть, но если тебе за себя не страшно, то кому страшно, то, да, понимаешь, должно быть. Тогда мне должно быть страшно, наоборот. Ну, да. Ну, это сразу вкусно, ну, наоборот, не страшно просто. Ну, я имею в виду, что... Да, понимаю. Наоборот, вот и все, жизнь такая вот. Нет, ну такая вот, да. Тут не одно но есть, то есть, да. Нет, я тебе говорю про свою жизнь. Я мужская особь. Ну, если так продолжить, да, понимаешь. Самостоятельность же, да, понимаю. Да. Тогда как монашенка. Жизнь монаха, как бы, да, никого. То есть без... Да, так далее. Без счастья, следовательно говоря, наверное, да. Ну или такое закуплено, наверное, как-то так, да. Ну что теперь? Ну уж не знаю. Вот, следовательно говоря, вот теперь делай вывод, понимаешь? Вот ты мужик, твоя задача какая? Вот у тебя есть жена, что ты теперь будешь с ней делать? Да, чтобы не болело, да, понимает он тебя просто. Надо беречься, да, понимает, да. Ну, да. А, детей надо беречься, не дай бог, сейчас забеременеть, да. Ну да, наоборот, да.
Ну, я не знаю, уж прямо, да, я понимаю, это, да. Виднее, понимаешь? Да, понимаю, да. Да. Ну, наверное, то есть, да, понимаешь. Да, типа того. Безмозглость мысли. Ну ладно. Ну, конечно, да. Ну вот смотри, у тебя делать. Как тебе жизнь прожить нормальную свою вот в семейном лоне? И когда ты один, понятно, ты берешь что-то, работаешь, бла-бла-бла, короче, понятно. Тебе там поручить, что ты с ней, какие функции там, да. Ну или как девушка там, еще кто там у тебя, неважно, да. Жить так, чтобы тебе никуда не... Да, понимаю, да. Он тебя понял. По-любому даже, если... Я тебе говорю, нормально, значит, просто, да. Приговорю, ну, курица, что ты... Не так, что ли? Так нет, тут по тебе просто... А все. Ну, я, ну, что ты делаешь? Да, понимаю. Вот это я тебе не могу сказать. Катька говорит, что так, что ты себе мужской выгоды тем, что ты берешь женщину и делаешь ее, да, и что она от этого семья лучше тебе становится прислужницей или что-то такое. Понимаешь, нехорошо. Много идиом вопросов, как ты говорил, да, много всего, короче говоря. То есть, когда немножко, это так, да? Понимаю, смотри, и опять, женитьба без коитуса, допустим, гипотетически, да, так, без супруга, как это называется. То есть, сам принцип даже непонятен. Зачем тогда вообще жениться-то? То есть, тогда, ну да, понял. Чтобы меньше, да, понимаешь. Ну вот, я понял уже, да. Думал он так. Какой-то сталкер. Блин, охренеть. Красота. Ты кто? Егор Стиляга. Ох, черт, что произошло? Какую-то заразу подцепил. Ну, сил нет. Могу поделить. Я уже всем, блин, как же хреново. Не верю я этим ученым. Они мента на сталкерами ставят. Черту все. Надо еще одну аптечку съесть, да водкой залиться. И будет сидеть. Я ранен, помогите. Саня инвалид. Женя. Очень низкого.